Listen to me. Écoutez-moi. The Bible says God has made us two things. La Bible dit Dieu nous a rendu deux choses. Kings. Les rois. If you limit yourself to your kingship, Si tu te limites à ton ta ta royauté, royauté, you have authority, tu auras l'autorité, but you will not have power. mais tu n'auras pas la puissance. Hello? You have authority, Tu auras l'autorité, but you will not have lasting power. mais tu n'auras pas la puissance durable. So the Bible says He has made us kings Alors là, ils ont rendu des rois and priests. et des sacrificateurs. Tu es roi. Les rois, Tu es roi. You can you go are a English. king, Tu es roi. you are a king, Mais tu es également sacrificateur. but you are also a priest. Qu'est-ce que c'est sacrificateur? Who is a priest? Il a deux rôles principaux. He has two principal roles. Premièrement déjà, Number one, il habite dans le sanctuaire. he inhabits the sanctuary. Hello? Amen. Il habite dans le sanctuaire. He inhabits the Et sanctuary. là-bas, il fait deux choses. And there he does two things. Premièrement, The first thing he il se does, rassure que l'incense monte vers les cieux. he assures himself that incense climbs into heaven. Et deuxièmement, And number two, il prie. he prays. Il prie. He prays. Donc tu ne peux pas t'appeler sacrificateur So you can't call yourself a priest. lorsque tu ne pries pas. When you don't pray, Tu dois prier. you must pray. Hello? Hi. You have to pray. Tu dois prier. You can have your kingly anointing. Tu peux avoir ton onction de royauté, Permit you to have authority. mais ça te permet d'avoir l'autorité. Something is changing already. Quelque chose change déjà. It permits you to have authority. Ça te permet d'avoir l'autorité. But if you want to have power Mais si tu veux la puissance that can deal with powers, qui peut traiter avec des puissances, you must pray. tu dois prier. You must enter your priestly garment. Tu dois entrer dans ton And sacerdoce. the Bible says, I groan Et la Bible dit, je soupire. when the priestly garment Quand l'habit du sacerdoce is being clothed upon me. est posé sur moi. Hallelujah. Amen. So the ability to pray Alors la capacité de prier is also given est aussi donnée when you are clothed quand tu es habillé with the priestly garment. avec ton habit de sacerdoce. Somebody say, oh Lord, Dis, oh Seigneur, oh Lord, oh Seigneur, tonight ce soir, clothe me habille-moi with my priestly garment. avec mon vêtement de sacerdoce. Clothe me with Revêtis-moi my priestly garment. de mon vêtement de Open sacerdoce. your mouth and pray. Est-ce que tu peux prier? With Lord tonight. My priestly garment. In the mighty name of Jesus. Amen. In Jesus' name. Amen. Listen, Écoutez, Papa has taught us here Papa nous a enseigné ici that prayer que la prière begins to make sense to you commence à te donner un sens and to demons too. et aussi aux démons. When you pray Quand tu pries and your ear et tes oreilles is able to hear what your mouth is saying. sont capables d'entendre ce que ta bouche dit. So when you are praying and even you are not hearing what you are saying, Alors quand tu pries et même toi tu ne comprends pas ce que tu dis, how will demons hear you? comment est-ce que les démons vont t'entendre? Demons must hear you. Si les démons doivent t'entendre, You should be able to hear yourself at tu least. dois d'abord au moins être capable de So t'entendre. if your neighbor's voice is overshadowing your voice, Alors si la voix de ton voisin envahit ta voix, overshadow his voice. envahit sa part aussi. Hallelujah. Amen. It is only you that know the demons that are fighting you. Ah, c'est seulement toi qui connais les démons qui te It's combattent. only you that know your family C'est issues. seulement toi qui connais tes problèmes familiales. So while your neighbor is praying with American accent, Alors pendant que ton voisin prie avec la langue you française, better pray according to our native language. mais tu utilises notre part de langage pour prier. Pray
pray in our native language. Prie avec notre patois. All those in the name of Jesus. Tous les au nom de Jésus. He is not happy now. Ça vous aide pas maintenant. Pray. Prie. Address things in your life. Adresse les choses. What we are doing now, we are not addressing any powers. So, Ce que nous faisons maintenant, on n'adresse pas de puissance. if you notice, we are just preparing ourselves. Father, energize me. Si tu constates, on se prépare. Because the next people that are coming, parce que les autres personnes qui vont they are venir, not coming to say again that Father, energize ils ne me. viennent pas dire Père, énergise-moi. We are going to start attacking powers of your village. Nous allons commencer à attaquer les puissances de ton village. Are you getting? Vous comprenez? You don't attack powers of village with 2 minutes. Father, thank you, Jesus. Vous savez, Pray against every spirit of il y a des prières de 2 minutes. my father's house, Je prie contre les my mother's house, die by fire. They will strike you with thunder. On va te frapper avec You tonnerre. energize yourself. Tu t'énergises. You get ready. Tu te prépares. Hello? You must have blood in your eye. Tu dois avoir le sang à l'œil. Many of us have read the scripture where David was saying La plupart d'entre nous, on a lu l'écriture où David disait that just like the deer pants for water. que comme une Deer. Like the deer pants for water. So does my soul pant after you. mon âme soupire après toi. Hallelujah. Amen. How many of us knows what it means to pant? Combien d'entre nous savent ce que ça veut dire de soupirer? I have read that scripture for like 6 years. J'ai lu cette écriture pendant 6 ans. And I just assumed what it means. You just desire God. Je pensais que ça veut dire désirer Dieu. Until one day, Jusqu'à ce qu'un jour, I went to YouTube je suis descendu à YouTube and I searched for deer panting after water. et j'ai cherché une- Hello. What I saw ce que j'ai vu. is do you know what that means? Tu sais ce que ça veut So dire? when David said that is how my soul is panting after Quand God. David a dit, c'est comme ça que mon âme soupire après toi. How many of you have done that? Yeah, you have not. I have not. This is my generation. We don't know that one. Hello. Can we pant after God? Est-ce que nous pouvons soupirer après Dieu? Can we excite our soul to Est-ce qu'on peut exciter notre âme? to pant, Soupirer. to desire? À désirer. This is the signal I'm already giving. If you know what's good for you, begin doing it. This time you don't need prayer point. Let your spirit man begin to desire. Ton esprit commence à désirer. Let your spirit man begin to Laisse desire. ton esprit désirer. Let your spirit man begin to Laisse ton desire. esprit désirer. I want to hear the cymbal. Desire, yes. When you begin to desire, you will be flooded. There is a flooding. Hey.